AM 29. December 412 Uhr morgens, Word die still endlich durchbrochen. Es war ein Moment, der einem die Kelle zuschnert. Den die Funkgerät der Bundesbehörden nisterten. Als FBI. UNDIC-Agenten ein Ruiges were stat des Stelten. Das Zuhaus von James Jack Holloway. Einem Mann. Dem einster Schutz der amerikanischen Veteranen-Pipeline war. Als die Agenten das Haus betreten, work es nicht wie ein gewöhnliches Zuhaus, sondern wie ein Grabmal aus gestohlener Unter der Treppverbarg sich ein Tresser mit $6 Millionen in Bar. 20 Grundbucheintragen einem lettergebundenen Register mit 5.329 Veteranen. Die als verstorben oder umgesiedelt galten. Doch jeder einzelne dieser Namen gehorchemandem. Der Nachlet, Männern Frauen, die Gedient. Opfer gebracht stillschweigend aus ihren Akten gestrichen Wardens waren. Damit ihr Leistungen unbemerkt gekürzt wurden konnten. Die Agenten standen, wie gelampt die erkannten. Das dies kein Papierbetrug war. Sunder der Plan 1 robbt ihrs der erste Riss in einem Imperium. Das auf vergessenen Leben errichtet wurdens war. Doch die Ermittlungen hatten tatsächlich. Es begann schon früher, mit einer still. Die noch bedrückender war, als ein Morgenbraun Einsatz. Als Robert Cal Whitmore, ein hochdekorierter Army-Veteran. Der Führerject im Ausland überlebt hat. Tot in seinem kleinen Haus in Chicago oft gefunden word. Neben ihm lag ein leer Flash Schlaftabletten. Ein Abelnungsschreiben, Zusammengefaulten sein Brust, behauptet. Sein Leistungen sehen erstjobbt. Obwohl FBI-Prüfer später feststellten. Das nach $70.000 unberührt waren. Die letzte Butchung war nicht von Cal, sondern von Holloway selbst unterzeichnet wurdens. In diesem Moment begriffen die Ermittler. Das Calories Tod kein isolierte Tragedy war, sondern ein Signal. Jet für SIE Grubben. Desto weniger sah der Fall nach Betrug aus, sondern Kult, inszeniert. Fast schon industrial in seiner Grausamkeit. Denn in einem US-Mittelraum der DEA entfällt ein beschlagnender Laptop eines Kartells ein DDI mit dem Titel US-Veteran-Pipeline. Rehen von Namen Daten. Fluggefancodes $Dollarbetrügen, die belegten. Das über $167 Millionen von den Content von Veteranen abgesweit über Briefkastenfirmen. In die Finanzkanale des Sinaloa-Netzwerks geschlossen wurdens waren. Holloway berichert sich nicht nur im System. Futtert es. Was die Ermittler wirklich erschreckt, war nicht das Geld, sondern das verschwindende Vermissen. Denn innerhalb von 8 Monaten wurden 97 schutzbedürftige Veteranen, die in einer posttraumatischen Belastungsstörung litten. mit wenigen Tastendrücken gefälschten Unterschriften für medizinisch Unzurechnungsfang erklärt. So wurden lebende Soldaten zu bürokratischen Geistern, deren Spüren nicht zu Kliniken, sondern zu Fluglissenfurten, die auf einem privaten Server am Flughafen O'Hare versteckt waren, verschlüsselten. Die in Übersee entdeckten. Dort entdeckten die Ermittler Lagerhallen. Die als Pflegien Richtungen gettert waren. Orte, an den Veteranen unter Drogen gesetzt. Ausweis berat für Jules $20.000 an Bonternehmer verkauft wurden. Billiger als Maskinen. Leichter zu ersetzen. Jubelben berichten von sechsstündigen Schichten in Pretender Hitze, vom Schläfen auf Betten, von Wachen. Die SIE-Einheiten Statmänner nannten. Ein Geriteter Veteran flustert. Wir waren kein Patienten, wir waren Inventar. Nurs Wolf wurden Leben gefunden. Die übrigen verschwanden spurlos. Als die Analysten das Gesamtnetzwerk kartierten, war klar, dass Holloways Imperium nicht mit Vorladungen zerschlagen werden konnte. Es braucht einen Krieg. Also begann 3:58 Uhr unter einem stahlgrauen Himmel die großt Veteranenbesegens Strafverfolgsaction in der Gestik Chicagos. 300 Bundesagenten standen Schulter an Schulter in einem umgebauten Lagerhaus. Waren ein digital Karte Virsen Ziel in 7 Ländern markiert. Genau 4 Uhr kam der Befehl. Ironbreak ist auf Grund ausführen, alles bewegt sich gleichzeitig. Von einem heftigen Führerject in einem Chicagoer Lagerhaus. Das mit Holloways Briefkastenfirmen in Verbindung stand. Über Razzien in Nevada.
bei den Kryptowallets, Notizen zur Planung der nächsten Verschwindens entdeckt wurden. Bis hin zu IC-Einheiten in El Paso. Die gefälscht medizinisch Passe, Anordnungen zur Sicherung bei nicht befall von Anweisungen fanden. Schleißlich stürmten die Behörden der Vereinigten Arabischen Emirate Balager in Dubai. Wo Geschlust Veteranen blinzelnd unter Flutlicht standen, flusterten. Ist es vorbei, vereinigt war es das auch. Doch für viel war es bereit zu spät. Denn dieser Fall entfällt keinen korrupten Beamten, sondern eine Maschinerie, die darauf ausgelegt war, Menschenleben auszubieten. Im Zentrum stand ein Mann, dem die Öffentlichkeit einst vertraut, die Agenten zu beschützen, die bereits alles gegeben hatten. Chicago's Finanzielle war, der Schauplatz der finalen Schlags. Ehrlich gesagt, in diesem Moment wurde alles real. Agenten stürmten ein Offshore-Koordinierungsbüro, beschlagnahmten verschlüsselt Bucheltung Sonderlichen. Die $340 Millionen direkt MIT-Kartelvermittlung 34 internationalen Immobilien in Verbindung brachten. Die MIT-Gestalinen, Veteranenleistungen, erworben worden waren. 4:29 Uhr hat sich die Operation Ironbreak über 3 Kontinente ausgebreitet. 4:31 Uhr begann das sogenannte Imperium von Ironjack zu bröckeln. Obwohl der Mann selbst noch immer auf freiem Fuß war, der Morgen nicht. Wenn die Agenten unterstützen wollt, die alles riskiert haben, solltet innen ein, like geben die Helden ehren. Damit dies Nachricht mehr Menschen erregt. Denn als das Führer verstummt das letzte ein Satzdem. Das bedeutet, dass Holloways Gestalin Gelder für Veteranen nicht nur gewaschen, sondern MIT Drogeneinnahmen synchronisiert wurden. Zwei Imperien, die sich gegenseitig wie zwei Hirschlichen arten. Dann kam das Detail, dass die Agenten korporlich erstjottern ließ. Konnte bei MIT dem Titel prognostizierter Vermögensfluss Q1, Q3 inch, das über $58 Millionen an zukünftigen Überweisungen für neu identifiziert Kandidaten auswies. Dies waren in Wirklichkeit lebende Veteranen, aufgelist MIT-Nachnamen. Diagnose Gestchatztem Liquidationswert. Der endgültige Schlag folgt, als Analysten Holloways Digital Signaturen MIT Flugdaten ablichen. Die nach dem Ironbreak erhoben worden waren. Sie fanden mehrere Übereinstimmungen. Die medizinisch Begleitungen für Abfliegen Privatjets autorisierten. Allesamt Verbindungen zu Veteranen. Die vermutlich in Dubai's Zwangsarbeitsnetzwerk verschleppt wurden. Im Morgengrauen war die Wahrheit nicht mehr zu lernen. Holloway hat nicht nur Sozialleistungen gestohlen, hat Ausbeutung industrialisiert. Den öffentlichen Dienst in eine Einnahmequelle verwandelt. Traumata als Sicherheit Helden zu Handelsware. Als sich die finanzielle Landkarte verdictiert. Verbreitet sich eine erschreckende Kenntnis im Kommandoraum. Kein einzelner Mensch kann so etwas leiden. Allen schon deshalb war der Skandal enorm. While die Taskforce MIT Iran Ermittlungen immer tiefer in die Korruption eindringen Bereiche fast. In denen Autorität eigentlich uninfektbar sein sollte. Es zeigt sich, dass Holloway das System nicht nur ausgenutzt, sondern es redirekt kolonisiert hat. Eingefangen hat es im Chicagoer Veteranen, wo Profunden ergeben, das Berater stillschweigend isolierte. An PTBS Leiden Veteranen meldeten deren Akten direkt an Holloway weiterleiteten. Dafür erhielt zwei bis $5,000 pro Vorlauf Prepaid-Karten. Manch Berater meldeten Dutzend, einer sogar 73 Fall. Schlimmer noch, viele Erdilwegen, unsere Rechnungsfreiheit wurden nicht einmal von Einzelpersonen gefault, sondern von einem Vertragspsychiater mitten der Sicherheit. Der NIE einen einzigen Patienten gesehen hat. Dieser kopiert Begründungen. Veteranen als Hochrisikopatienten abzustempeln. Genomite innerhalb von 2 Jahren 64 falsch Erdil. All dies trug dazu bei, den Korruptionskreislauf weiter anzuheizen. Der Verfall reicht noch weiter bis zum Flughafen O'Hare, wo sollbeint medizinisch riesigen Ermittlungen für CDR Veteranen erzielten, die in Privatjets durch die Wartungskorridor geflogen wurden. Ein einziger Vorgesetzter Genomite als 17 Flug, die MIT Holloway in Verbindung standen. Verschwinden von Menschen der Stillempfang von $420.000 an unerklärlichen Einzelungen.
Waren statisch Genemigungsbeamt Ausnahmegenehmigungen für Pflegenrichtungen in Gebäuden erteilten. Die sich als Lehr Hollenherstellten. Die nur zur Geldwäsche Beaver die Opfer ins Ausland verschwunden. Alle drei Beamten reisten später nach Dabei. Als die Datenbanken de Kartells geknackt wurden. Fanden die Ermittler ein List mit virtuellen Swertigen einflüstern. Regierungsincensidern, die Papierkram-Beschleunigen. Lieferungen Umliegen oder Warnsignal beseitigen Kontinuendi, so Schutznetz, Holloways Operation bildeten. Die Bunruhensten Beweis stampten Jedek von Verschlüsselten Nachrichten. Die in Nevada beschlagnahmt wurden Holloway in direktem Kontakt mit einem Logistikkoordinator des Sinaloa-Kartell Seiten. Dies Beweis das was wie Korruption außer. In Wirklichkeit ein vollständig integriert Maschinerie war, die nach Immerteil verbarg, die nach niemand aufgedeckt hat. Sie schickten ständig Nachrichten mit. Der Bit aktuell Bestandsprüfungen Verfügbarkeitsprognosen. Jede Einzelziel reduziert echt Menschenleben auf Zahlen, Quoten prognostizierten Wert. Wobei der Wert kalt nüchtern an militärischer Fähigkeiten statt Menschlichkeit berechnet wird. Mit der Ausweitung der Ermittlungen gerieten immer mehr Menschen ins Visier. Hafeninspektor in Houston. Der Container mit gefälschter medizinischer Ausrüstung zur Betäubung in further Veteranen durchwinkt. Credit-Sachbearbeiter in New York. Der trotz offensiglicher Warnsignal Hypotheken für Holloways Briefkastenfirmen bergab. Sogar pensionierter Bundesrichter. Der früh Warnungen von Whistleblowern stillschweigend als unbegründet, abjeten Holloway, so in der Anfangsphase. Seins Komplots gestützt was die Ermittler am meisten schockiert, war nicht nur die Anzahl der Beteiligten, sondern auch, wie normal sich das alles, für Fault. Den Jeter behandelt sein Roll wie Routinesigen Papierkram, nur ein weiter Unterschrift. Weiters ignoriertes Formular. Weiterer Veteran. Dessen Schicksal stillschweigend von einem System ausgelöscht wird. Das eigentlich schützen sollt. Ende der Sechsen wosch gelangt die Taskforce zu einer erschreckenden Erkenntnis. Holloway war gar nicht der Dreh. Angelpunkt der Operation. War nur der Architekt. Das Netzwerk selbst war lebendig, autark, selbstschützend nach lang, nicht vollständig aufdeckt. Je nachher die Agenten der Zerschlagen kamen, desto größer war die Angst, wenn so viele Menschen mitschuldig waren. Wie viel wurdeten dann noch im Verborgenen darauf? Das Holloway stürzt, selbst einzugreifen? Als Schleißlich die Morgendämmerung über Chicago anbrach, bracht Falls metallisches Licht, das kalt gleichgültig wirkt. Als Weigier sich die Stadt, die Gerade let Nachtans wirken. Für die Taskforce bracht das Sonnenlicht kein Erleiderung. Denn James Jack Holloway war noch immer auf Friem, fast sein, Imperium brach, nicht still lies zusammen. 6:47 beobachtet die FBI Überwachung. We sehen linke Navigator in die Einfahrt eins beschädigten Backsteinhauses under Milwaukee Avenue rollt. Unterschlupf, der mit einer Tarnfirma verbunden war.